감정은 뇌에서 일어나는 하나의 이 현상입니다. Emotions are simply a phenomenon that take place in your brain. 날씨 같은 거죠. It's like the weather. Do you understand? 감정은 변하는 겁니다. 그러니까. Emotions are constantly changing like that. 비가 오다. Sometimes it rains, 눈이 오다. then it snows, 바람 불다. and then there's wind, 덥다. it's windy, and then it gets 춥다. hot, and then it gets cold. 그거 같은 거예요. It's just like that. 근데 그 날씨가 자기라고 생각한다면 But if you think you are that weather, 그걸 변화시킬 수가 없죠. then you won't be able to change it. 그 여러분들 비가 오면 어떡합니까? So when it rains, what do? 우산을 딱 쓰잖아요. Then you use your umbrella. 어? 날씨가 너무 더우면 어떡합니까? When it's really hot, what do? 에어컨을 딱 틀잖아요. You turn on the AC. 아니면 옷이 벗든지. Or you can take off an extra layer. 날씨에 대해서는 상당히 자기 관리를 잘해요, 사람들이. So when it comes to the weather, people really know what to do to keep themselves comfortable. 근데 감정도 날씨와 같은 건데 But emotions are just like the weather. 그 감정을 관리하는 것에 대해서는 사람들이 잘 모릅니다. But when it comes to managing emotions, it seems like people don't really know what to do. 그래서 나는 그 감정을 날씨 관리하듯이 하는 것을 나는 그 개발한 사람이에요. And so what I did was I developed a way to manage emotions in the same way that you manage yourself in different weather, in different types of weather. 그게 명상입니다. And that's meditation. 그래서 난 세도나에 가서 유명한 사람이 됐어요. And so it was after I went to Sedona that I became famous. 날씨 관리를 하는 방법을 알려줬기 때문에 Because I showed people how they could manage the weather. 감정 관리를 하는 거죠. It's about managing your emotions. 그래서 어떻게 하면 이 명상이라는 걸 사람들은 상당히 어려워합니다. So when it comes to meditation, a lot of people think it's so difficult. 그리고 명상을 많이들 하는데 And a lot of people practice meditation, 정말 자기가 원하는 것을 얻지를 못해요. but they're still not able to gain what they want from it. 난 명상을 좋아해. For example, I like meditation. 난 명상을 하고 있어 지금. And that's what I'm doing. I'm meditating right now. 자기가 명상을 한다고 인식할 때는 But when you have the awareness that you're meditating, 그 사람 명상하는 것이 아니다. it means you're not meditating. 정말로 여러분이 난 잠잔다 이러면 Because if you're thinking, I'm sleeping right now, 그 사람 잠잡니까? are you really sleeping? 아니죠. 잠자는 사람은 말이 없어요. Sleeping people don't talk. Do you understand? 명상이 그런 거예요. 명상한다는 건 명상하지 않는 사람이. So meditation is like that. When somebody is saying they're meditating, they're actually not. 너 지금 뭐 하냐 할 때 나 잠잡니다 하면 그냥 잠자는 게 So 아니에요. if you ask somebody, what are you doing right now? And they say, I'm sleeping, then they're not asleep. 그래서 우리가 잘 알아야 됩니다. So you want to be clear about that, 어떤 게 명상인지, about what meditation is 어떤 게 잠자는 건지. and what sleeping is. 우리는 그래서 감정이라는 것을 날씨로 알고 And so if we recognize that emotions are like the weather, 감정을 없앨 수는 없죠. we can't eliminate the emotions entirely. 감정이 없어지면 또 무슨 재미를 삽니까? And also, without emotions, what would be the fun of life? 날씨가 너무 그렇잖아. 날씨를 없애주세요 하면 So if you say, oh, the weather's too bothersome, let's just have no weather at all. 그와 같아요. It's just like that. 그래서 우리는 너무 감정에 질질 끌려다니지 말자. And so I say, let's not be dragged around by our emotions so much. 감정은 Emotions, 내가 아니라 my emotions are not me. 내 것이다. They belong to me. 나한테 온 것입니다. They're things that came to me. 그럼 내가 얼마든지 바꿀 수가 있죠. 비가 오는 거죠. So it's something that comes to you. It's not you. And therefore it means you can change it whenever you like. 오늘 우리가 이렇게 만난 것은 But our meeting today, 큰 어떤 의미가 있지 않나 생각합니다. I feel, has a deep and great significance. 여러분도 준비가 됐으니까 이 자리에 왔고 You are also here because you are ready. 그리고 선택을 했기 때문에 이 자리에 오셨습니다. And you are here because you made a choice. 인생에서 선택은 아주 중요한 것이죠. And so in life, choices are so important. 선택하면 If you choose it, 이루어진다. it will come true. 액션하면 If you take action, 이루어진다. it will happen. 노 액션? 노 액션? 움직이지 않으면, 액션하지 않으면 우리는 창조를 할 수 없습니다. Unless you move, unless you take action, you will not be able to create.
그래서 우리는 매일매일 새로운 날을 맞이하고 있죠. So every day we're met with a new day. 우리는 원래 생명의 그런 이 수표를 받습니다. And we receive a check for life. 그 수표를 하나씩 씁니다. We have a checkbook and every day we use a check. 여기 그 수표가 얼마 안 남은 분이 여기도 있는 것 같고. And I think there might be some of us here who don't have many checks left. 나도 이게 얼마 안 남았어요. 매일매일 씁니다. And you know, I use a check every day, so I don't have that many left either. 결국 이것이 다 써지면 And in the end, when you've used up all your checks, 다시 자연으로 돌아가야 됩니다. then it's time to go back to nature. 매일매일 정말로 여러분은 생명의 수표를 쓰듯이 쓰고 있습니까? But every day, do you live your life as if you're writing that check for your day? 많은 사람들은 이 그 수표장이 한없이 많은 줄 압니다. A lot of people think they have an infinite supply of checks in their checkbook. 하루를 어떻게 사는지도 모르게 그냥 보내버립니다. And they just spend a day without even being aware of how they're spending it. 한 장씩 지금 쓰고 있는 겁니다. But one by one, we spend each check. 오늘 하루를 Today, 자기 인생의 최고의 날로 만들겠다는 각오를 하고 우리는 눈을 떼야 되겠습니다. but I think when we wake up in the morning, we need to wake up with the full and strong intention to make it the best day of our lives. 오늘 하루가 지나가면 다시는 돌아오지 않습니다. Because once today passes, it's never coming back. 그래서 오늘 하루를 어떻게 하면 최고의 날로 만들까? So it's a question of how can I make this the best day ever? 그렇게 이 마음을 가진 사람하고 So between somebody who has that kind of intention 오늘이 무슨 날인지 모르겠다. and somebody who thinks, I don't know what today is. 뭐 오늘도 뭐 어제 같고 또 오늘도 또 내일 같으면 If today is the same as yesterday and tomorrow is going to be the same as today. 특별한 날이 아니다고 생각한다면 If you think that this day is not a remarkable day, 그 날은 그렇게 특별한 날이 될 수가 없을 겁니다. then that day will simply remain unremarkable. 정말로 특별한 날을 만드는 것 But making a really special day, 누가 만들어 줄까요? who does that for you? 누가? Who does it? 누가? Who does it? 누가? Who does it? 자기가 만드는 겁니다. Right. I do. You do it for yourself. 누가 만들어 주는 건 아니죠. It's not something anybody makes for you. 정말 최고의 날을 만들기 위해서 내가 어떻게 지금 노력했는가. And you want to think about what effort am I putting into making today the best day ever? 이제 오늘도 이제 거의 다 가고 있죠. And now today is almost over too. 예. 자, 이제 오늘을 마지막 보내기 전에 And before we wrap up our day for today, 지금부터라도 at least starting from now, 최고의 날을 한번 만들어 보지 않겠습니까? won't you join me in making it the best day ever?